Yes, sir. Namaste and a very good afternoon to all of you, distinguished dignitaries, the speaker for today's session, and dear participants. Welcome you all for the second day of the Faculty Development Program organized by CMDR, Gulbarga University, and CES. Today we have two sessions. The first session will be on integration of Indian knowledge system into higher education curriculum and will be taken over by Dr. Vinayak Rajat Bhatt, Associate Professor, Center for IKS, Chanakya University. And the second session will be on collaborate or collapse by Dr. Karunakar Kotegar, Professor, Department of Data Science and Computer Applications, Manipal Institute of Technology. So each session will be for a period of 1 hour, which will be followed by a 10-minute Q&A session. And I request all the participants to drop your questions in the Q&A box. So to begin with, we have with us for the first session, Dr. Vinayak Rajat Bhatt sir, who has been teaching since 2011. He earned his PhD from the Rashtriya Sanskrit Samsthan, Sringeri, under the guidance of Professor Ramanuja Devanathan, following the traditional style of education under his guru, Dr. Chandrasekhar Bhatt, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Rajiv Gandhi Campus, Sringeri. He got trained in teaching and research in various areas of Indian knowledge system by Professor B. Mahadevan, IIM Bangalore. He has a master's degree in Vyakarana and Phalita Jyotisha. Dr. Bhatt has been honored with Abhigna, Kovida, and Chudamani in Vyakarana. He was appointed as specialist Sanskrit advisor for a project on Ayurvedic Man, Encounters with Indian Medicine by Wellcome Collections, London. He has written many articles in Vyakarana and Jyotisha. At Chinmaya Vishwavidyapit, he takes courses in Vyakarana, Ayurveda, Arthashastra, and Kamashastra. He is currently the Associate Professor at the Center of IKS, Chanakya University. A warm welcome to you, sir. Now the session is over to you. Thank you. Thank you. Agajanana Padmarkam, Gajanana Maharnisham, Anekadantam Bhaktanam, Ekadantam Upasmahe. Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Namaste. Sorry, my voice is a bit down. I will try my best that I can communicate whatever I want to communicate in a very energetic way, as much as possible. First of all, I would like to extend my gratitude towards our organizing team who invited me to give the lecture on a specific topic. Actually, I have been getting topics everywhere to speak on Indian knowledge system without having any specific topic in that. Now, this is the first time I am getting, first or second time, very rarely I get some topic where specificness is there. So please speak on this specific topic. So this time I got that opportunity. I have been thinking about this topic, that is integrating of Indian knowledge system in higher education for last several years with Mahadevanji and many other seniors, that how this can be integrated. So I get this opportunity is really, so my thoughts I can bring out here. For that, first of all, we have to understand what is Indian knowledge system. I will share the slide now. Is slide visible? Yes, sir. Yeah. Okay. So first of all, the thing is Indian knowledge system, IKS, the short form, which we say Indian knowledge system. We have to understand what it is. There are various types of understanding about Indian knowledge system. Some people understand Indian knowledge system, which is not actually Indian knowledge system, and which is actual Indian knowledge system that is not understood by many. So I thought initially, let us understand what is Indian knowledge system before going into the topic, how we can integrate it. Because unless we know what is Indian knowledge system, we cannot integrate it. So there are some myths and facts which are spreading around through the University of WhatsApp.
or various social media, which is not actually is Indian knowledge system, but it is still believed that this is Indian knowledge system. So the first one is Indian knowledge system is a discipline, subject, specialization. Even UGC came up with the net in Indian knowledge systems now. But I want to make it clear that Indian knowledge system is not a discipline. It's not a subject or specialization. For example, history can be a discipline, or psychology can be a discipline, or like English is a discipline, or in science, chemistry can be discipline. But as a whole, arts, can we call it a discipline? Arts cannot be called as a discipline. Art is a cluster of many disciplines. Similarly, Indian knowledge system is a cluster of many disciplines. So it's a label given for the knowledge system which actually derived in India, which actually developed in India. So for any knowledge, it may be science, it may be arts, it may be history, English, language, or it may be psychology, it may be philosophies. So all those things come under one umbrella, and that umbrella is called as IKS. Now there's again some discussion going on whether giving the term Indian knowledge systems is good or not, because system will cover only the areas which has some specific documentation or some texts are available. So there is a discussion going on that we need to make some changes, saying it not not calling it Indian knowledge system, but calling it Indian knowledge traditions. So tradition will cover the aspects which are not available in texts, like the non-documented, non-literary texts. So this is what IKS, one myth which is spread over, that IKS is a discipline. So then another one is IKS is Sanskrit. IKS is done by Sanskrit people. Now, this is again the question. The people start saying, I don't want Indian knowledge system because of the language Sanskrit. They say that it's a language. But let me make this another fact to clear to you, that Indian knowledge system is not Sanskrit. The Indian knowledge system is equal to Sanskrit is a wrong belief, because Sanskrit is a language. As English is a language, in that language we present mathematics, we present chemistry, physics, biology, history, everything, the present knowledge which we are sharing, those knowledge are being shared in different languages, either English or regional languages. Similarly, before 18th century or before 19th century, if you want to call, till that time, the Sanskrit was the prominent language, because of which the knowledge was being transferred in that language. So most of the knowledge was being constructed in this very language called Sanskrit. One more reason why the knowledge was being constructed in Sanskrit was, Sanskrit has a flexibility of constructing in new words. So many disciplines need technical words, and Sanskrit gives that flexibility that you can create many number of technical words which we can use in different disciplines. See, Arthashastra of Kautilya, I have been working on this Arthashastra of Kautilya for last 5 or 6 years. So I have experienced Kautilya has coined many new words which are required for Arthashastra. So that is, when tried to see the translation of those, it was very difficult, because in English we don't find any such technical words which can be used for such aspects. So that was the beauty of Sanskrit, because of which the language was adopted by the people to deliver these type of knowledge. So Sanskrit is just a language, because IKS is not mere connected to a language. IKS is more than that. It's a knowledge. Okay. So knowledge was presented in a language which was common to people. Next, another myth is IKS is ancient. Now the thing is, ancient, yeah, there is a part of knowledge which was constructed by the ancient Indians.
But is that all which we can put under Indian? If I am an Indian, you are an Indian. Now you are coming up with a new thought. You are developing it. You are giving that knowledge to the society. So what we will call that knowledge? Are we calling it American knowledge or Australian knowledge? We are still calling it Indian knowledge. Present day, we are creating some knowledge and sharing it with the world, and we are calling it Indian because it is developed in India. It is developed by an Indian, and it has, maybe sometimes it has some Indian methodology involved in it. That's a different thing. Being an Indian is to be in India or develop any thought developed in India. So these type of things can be Indian. There's another way through which the knowledge can be Indian, that is using Indian methodology to present any knowledge. So that can happen, that had happened in past. Even now it is happening. It will happen in future. So we can never call Indian knowledge system as ancient. So new knowledge is produced every day based on the principle laid out by older words. That's in Sanskrit field, actually it's happening. In modern field also it is happening. Means in Indian knowledge, any knowledge, there are a lot of contribution happening from the Indian side. Another myth which is going is IKS is written by Hindus. Now in this context, I would like to say that it depends. What do you understand? Based on what do you understand from the term called Hindu? It has two meanings. Like if you want to take Hindu as a geography, the Akhanda Bharata concept, then the IKS written by Hindus has a different meaning. Now, if you take Hindus as just a religion which we take in a modern world, then IKS has a different meaning. When IKS is written by Hindus or not, that need to be understood. Now, when IKS is written by Hindus, in this context, when Hindus is taken as a geography, in that context, everything which is done in this India, Akhanda Bharata, that everything comes under Hindus. Even if it is composed by Jainas, Buddhas, Islams, or people who follow Islam, Christians, whoever contributed to the knowledge of India, that all knowledge, if it is contributed in this Akhanda Bharata, then it is called as Indian knowledge. If we take Hindus as religion, then let me make it clear, IKS is not merely written by the Hindus. It is also, there is a lot of contribution by Jainas, Buddhas, Islams. Even if we take later period, then even Christianity has contributed a lot. Now IKS is mainly spiritualism, bhakti, Atma, Bhakti, Paramatma, only these type of topics are discussed in IKS. That's why present day students, also whenever we present this topic, Indian knowledge system, as a course to them, first response which comes from their side is, why do we need this course which is merely based on spiritualism? We have to make them clear that IKS is not only spirit. There are spiritual aspects discussed, but it is not only related to spiritualism, because it deals with empirical sciences also. A lot of things are there, like linguistics you can find, astronomy, chemistry, biology, health sciences, mathematics, poetry, metallurgy, many sciences you can find, Arthashastra. There's only one aspect called Darshana which deals with spiritualism. Now, see, there is a text called Bhagavad Gita, or you take text Mahabharata in a whole, if you want to say text. If we take text called Mahabharata, just because it is in Sanskrit, it does not mean that this text is religious text, because Mahabharata deals with life science, political science. It deals with the Rajaniti, that's political science. It deals with the management. There are a lot of aspects which are there in Mahabharata,
which are seen only by the researchers and not brought to the students. Because research is happening, lot many researches are happening, but it is not presented to the student in the manner which we need to be presented, not by the parents, not by the teachers, which need to be done in the education system. So in the Bhagavad Gita is seen in many, it is interpreted in many ways. It is seen in many ways. For example, if you give it to some sannyasi, he will take it as a book of spiritualism. If you want to give it to some psychology expert, for him, that book will be the book of dealing with psychological thoughts. Mahadevan, Professor B. Mahadevan from IIMB Bangalore, he uses these books as a book of management. So the same Bhagavad Gita can be used as a different types of textbooks. Textbook for psychology, textbook for management, textbook for education, textbook for spiritualism. So there are many contexts in which we can use Bhagavad Gita. So IKS is not merely a spiritualism texts or knowledge. Another one is this is very much happening nowadays. I can become an expert in IKS. They are IKS experts. It's not now. Some 20 years ago, when I was traveling in a train, I was just doing my intermediate, PUC, which we call. I was a Sanskrit student. I am a Sanskrit student. So I was traveling in a train. During that time, we didn't have mobile to keep us busy in the train. So we used to talk to each other. So while doing that, one elderly person asked me, Beta, aap kya pad rahe ho? What are you studying? I said, I am studying Sanskrit, and in this Falana university, I am taking my degree in Sanskrit. I said. Suddenly, without having any other reaction, he just moved his hand towards me, saying, "Bhaiya, हाथ देख के बताओ, मेरा भविष्य क्या है?" See, then I said, "Sir, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ और इसमें मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ता हूँ. I am studying संस्कृत व्याकरण in संस्कृत. तो ज्योतिष भी तो है ना संस्कृत में, ज्योतिष क्यों नहीं पढ़ते?" नहीं, ज्योतिष एक भाग है, व्याकरण अलग है. ऐसा हो ही नहीं सकता. They are not ready to listen me at all. I was saying, no, Sanskrit means everything. जो संस्कृत जानता है वो सर्वज्ञ है. Is that again the person who is who is in a department of IKS or who is working in IKS is called as an expert of IKS. Let me make it clear: the person who has studied Bachelor of Arts does not mean he has a knowledge of all the arts. Like somebody who has done his bachelor in economics, you can't go and ask him to teach psychology. You can't ask him go and teach journalism because he is the expert of economics. Similarly, there is no one who can be called as expert in Indian knowledge system. It's a vast subject. It's a vast area where you have many subjects in it. So no one person can be an expert in IKS because IKS is not a discipline. So this is one thing which we have to make clear. There's another WhatsApp message which we usually used to get. So we thought that we will put it as a myth. IKS has answer to all the problems of life. Our ancient teachers have given us all the solutions. This is again another myth. Indian knowledge system, there are answers for many questions, but that does not mean that there are answers for all the questions. It's like asking, my mobile got disturbed, can somebody repair? And someone who feels very bhaktiman, who has andha bhakti, the blind faith in Indian knowledge system, that person will come and say, आप भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें पढ़िए, you read the text of भारतीय ज्ञान परंपरा, ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ,
ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಉಪಾಯ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ. This is what it happens. So that experience even we had. I because of traveling, I meet many people, and I also meet the people who have this blind faith in Indian knowledge system. Faith is very important, but blind faith is very dangerous. So they have this blind faith called IKS has answer to all the problems of life. So that's what our intellectual ancestors tried to answer the problems which are prevalent in their times. Hence, it does not have answer to all questions. Yeah, there's a possibility that many questions can be answered. There are answers for many questions which are social. There are answers for some scientific questions. There are some answers for spiritual questions. There are answers for ethical questions. There are answers for skill-related questions. There are answers for management questions. But if you ask the answer for technical questions, technology-related questions, no. If you ask answer for some science-related issues which are happening now, no. If you ask question for some astronomical wonders, questions, for some you may have, but not for all. So this is what we have to understand, that Indian knowledge system also has its own limitations. So by this, what we understand, there are myths and there are facts. So if we are clear about myth and facts, we are clear, we understood what is Indian knowledge system. Now let us see what definition we can understand from the existing knowledge. What we define about the existing knowledge means which we call the knowledge which we have derived from Indian knowledge system, which we want to integrate in our modern system. Okay. So when we say Indian knowledge system, in present day, the buzzword which Indian knowledge system which we are hearing, what is that? In that, when we say Indian, the indigenous source of knowledge generated by the Indian society. Okay, that may be like somebody who came from other nation, came here, stayed here, understood Indian knowledge and generated some new knowledge. So that knowledge will be Indian knowledge. Somebody who is from India, he has already generated, he is generating the knowledge, that knowledge will be Indian. And here, when we are taking the present day word Indian knowledge system, when we are speaking, every now and then when AICT is speaking, Minister of Education is speaking, NEP is speaking, that Indian word is undivided Indian subcontinent, Akhanda Bharata. If we don't consider Akhanda Bharata here, then the Paninian grammar, the grammar which was composed by Panini, we can never say that it is Indian, because the Panini was born and brought up in Pakistan. So there is a place called Lahore, not Lahore, Lahore. So there's a place called Shalatura. It's a village. It was called Shalatura during the time of Panini, where Panini took birth, and there in Pakistan he studied, he composed Vyakarana, Ashtadhyayi, which has some 3,800 rules, because of which the rules, the text, which is even regarded by the many of the linguistics all throughout the globe. Similarly, the Patanjali Shastra, Vyakarana Shastra, we regard, but Patanjali is from Afghanistan. So if we don't consider them as Indian, then the lot of knowledge system will be lost. And those knowledge is only regarded in India. Nobody in Pakistan reads Panini. Nobody in Afghanistan reads Patanjali. Then if we also say that it is not Indian because it was composed there, then these knowledge will be lost. And these are very healthy knowledge. There's a lot of contents in it. Similarly, many other knowledges like Sahitya related,
or this Nyaya related knowledge also we get from different parts of the Akhanda Bharata. So when we say Indian in present day context, we have to consider not the geographical India, but undivided Indian subcontinent which we had earlier. The knowledge and system, I need not explain this. I have still put it, the knowledge which is insight or wisdom which is arising out of deep experiences, observation, experimentation, and analysis, and validated, improved, and augmented further. It is again and again being attacked on Indians. Not only Westerners, but also Indians attack on us, saying that our knowledge has no base to it. But we have to understand, when Charaka comes up with so many herbs and says that these herbs has these many qualities, we have to understand that there was a big laboratory existing once upon a time in which the work happened. We being Indian, if we neglect that, what happens is, in somewhere around 1940s, US claimed the patent on neem, N-E-E-M, neem. Though the neem has been used by Indians for time immemorial for as an antibiotic, as an anti-allergic agent, and as many other for many other medicinal benefits, but we never claimed that we have been using and it is ours, because of which, just with some laboratory experiments, America, US, some people claim the patent and they got it. What happens when somebody claims a patent is, now though we have been using it for the time immemorial when America didn't even born, and they are taking patent. Now, whenever we are using neem, we have to pay it to them. It's like we are giving all our knowledge to them with money. We are selling our knowledge with money. It's like that. We are selling is not a good word to use. It's like just giving away our knowledge. So that's why there's a lot of experimentation which was done, lot of observation happened, and now there is a lot of research going on the field of astronomy. There are new thoughts coming out in the astronomy which even the great astronomers of modern astronomers could not bring those thought out, and Sanskrit astronomers, they are bringing it out. Like there are scholars like R.N. Iyengar, Ramakrishna Pijattaya, they are working on this area, and they are bringing the thoughts which are hidden in Indian texts. And when they are brought out, the world is like, even now the great astronomy specialists are started working on these aspects, because these knowledge are being brought out now. So system means a structured methodology and a classification scheme to access the available corpus of knowledge. So that is a known thing. So I will not go in more detail on this. So once the concept of Indian knowledge system is understood, now the question is about integrating the Indian knowledge system into higher education. But why should we do this? Question is, क्यों करना है? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಸರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಏನದ್ರಿಂದ? ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೊಗಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? So these questions are there. Why should we, what do you say? What is the need of Indian knowledge system? Okay, it is there. Let us worship. Let us keep it in a puja room and worship. So one thing which we can do. Number two, let us praise it. Let us say that there was a lot of knowledge in it. Let us praise it.
or let us maybe some here and there, let us write something, let us do some preachings. So these are some possibilities which there's one way of thinking how to use Indian knowledge system. There's another way of thinking how to use Indian knowledge system is, let us take the Indian knowledge system, learn it, then use it in a modern context. Let us develop new knowledge. One is protecting, like, sorry. Yeah, so these are some importance of Indian knowledge system which we can see. One is our identity. We have to protect our identity. To protecting our identity, Indian knowledge system is required. No, why I am presenting these things? Because now, while integrating these thoughts, you will have lot many questions from all the sides. You will have questions from BOS. You will have question from academic council. You will have question from parents. You will have question from, especially from the students. So why Indian knowledge system is being integrated, or why Indian knowledge system is being taught to us? So these are the 4 reasons. 2 reasons I have already given. There's another 4 reasons for which we need. One is identity. Yep, this is our identity. Whole world looks on to us. The people keep on saying we are Vishwaguru, ye, wo. But just keep on saying Vishwaguru, Vishwaguru will not make us Vishwaguru. We have to know why we are Vishwaguru or what we can give to the society. For that, we have to know what our ancestors have already given. Do we want to give the same thing again and again? Or can we build something on the base of that? So for that, we must know what is there. So that's our identity. Then our culture. So I need not explain that. Then received wisdom. Whatever wisdom we have received from the ancestors, take that ahead. Finally, is economic value, which I have already mentioned. That is regarding NEEM or patents, getting patents for different knowledge which we have already have, and building, working on that. Like somebody is working on medicine. So in the text, some medicine is mentioned. Can that medicine be still used? So researching on that and writing a paper and taking the patent for that medicine. Now, one good thing which Patanjali Samstha is doing, Ramdev Baba's Patanjali Samstha is doing, they are taking patent for all the medicines which they are coming up with many new medicines based on the knowledge existing in Charaka, Shushruta and Vagbhata, as well as Bheladi Samhita. There are many Samhitas in Ayurveda. So keeping the knowledge of those Samhitas, they are coming up with the new medicines. They are doing some lab researches and coming up with new medicines and taking the patent for that. Now, if anybody uses, they have to pay it to India. So that is the beauty of patent. So economic value also we have for Indian knowledge system. These are some benefits. See, I have heard that somebody asked Mahadevanji once, Professor B. Mahadevanji, in one of his lectures, that Professor, what will studying of Indian knowledge system will give 2 times meal for a poor? He simply asked a question to that person. Okay, there are many satellites in the sky, in the space. Constructing those many satellites, will those satellites give 2 meals a day for a poor? So that person was dumb, but still he gave one answer, saying that, sir, indirectly they will give. Mahadevanji's answer was clear. Indirectly, this will also give. But you have to work on it. Just by keeping the books in a puja room and not doing anything will not serve any purpose. Just by saying Ramayana mein ye tha, Mahabharat mein wo tha, hamare paas bahut kuch tha will not help. We have to really work on it, bring out the knowledge, disseminate the knowledge through either research or by teaching. Now, once the importance of Indian knowledge system is understood, now there are various possible ways how we can integrate it. Now,
there are 8 ways which I have found out. There are these 8 ways which I am presenting here are not mere my thoughts. I have discussed this for last, as I have been mentioning, I have been in this area for last many years now. I have been discussing with many scholars, many professors, retired professors who are in working professors, and also with my team of colleagues. And finally, I got some points, 8, which we can use, which are the possible ways of integrating Indian knowledge system in any higher education. The first way is to offering the compulsory foundation course. It's the most boring aspects though. The student don't like this version, let me tell you. But yeah, this can be done. If you feel that this need to be done, this can be done. In Indian knowledge system as a whole, as a 4-credit course or 8-credit course can be offered to all the students of the university or institution as a foundation course and compulsory foundation course, asking each and every student to take it, study it, and understand about Indian knowledge. But let me warn you, this experiment is done at several places now, and it is found that when students come directly from the PUC to degree, their mindset is school mindset. In school, Indian knowledge is not given that importance. Present education system is like that. Now, after NEP, lot many changes will come. But before NEP, the Indian knowledge was very limited. Very means very limited in the school education. Because of which, when students enter into the college life or higher education, what happens? Their mindset is not ready to take Indian word. Indian knowledge itself, they feel, idu hale ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ, ಇದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Why are you teaching this course to us? This useless word. So such things will come. So either not directly offering it in a very first semester or second semester or very first year of admission of the student, maybe gradually later, slowly as a compulsory course, it can be offered. So this is one way of integrating Indian knowledge system into the curriculum. Another way is making it option. Option means it's not totally option. Make 3 or 4 courses related to Indian knowledge system and ask them to opt any 2, which is compulsory. Foundation course is compulsory. In foundation course, there is a bucket. In that bucket, there are several courses related to Indian knowledge system. And from that, student has to choose 2. And that will give in-depth knowledge about some Indian knowledge concepts. Like, I will give the example. Like making Vedic corpus as one course. Another course, Indian management or just Indian arts, or calling Chaturdasha Vidyasthana concept. There are 14 Vidyasthanas, Vedas, Vedangas. Another possible option will be like empirical science, or even in empirical science, we can make splits like health science, or just a science like chemistry in ancient India. So these were optional foundational courses can be given. Indian knowledge system can be a part of optional foundational courses, but in every course, in optional course, first 10 hours must be dedicated to explaining them about all the knowledge existed, just as an introduction, so that they don't miss that concept.
Even if it is a science, we must uh, give them the knowledge about what are Vedas, what are Vedangas, what are Itihasas, what are Puranas, and what other knowledge system existed, like Jaina knowledge, Bauddha system, mathematics, and also the non-literary sources. Those things can be bought in first 10 sessions. Then remain, or depending upon the credit which you are giving. If it's a 4 credit, then 10. If it is just a 3 credit, then 5. 2 credit, then at least 2 or 3. This can be explained in 2 or 3 sessions also. 1 hour each, 2 or 3 hours. So in every optional course that must be included. Otherwise, what happens? Only a few part will be known and other part will be missed out. But in compulsory foundational course, it is not like that. You have to explain each and every concept at least for 3 hours. Another method of integration is integration of course in a program. For example, there is a management BBA or MBA program. In MBA program, one can introduce Indian management or Indian way of leadership. So these type of courses can be offered as a compulsory course in a program in MBA. If I go with the psychology program, then Indian psychology. So this is the way in which the integration of the course in the program can be done. So I have seen that in Chanakya University, in our university, we have offered Indian psychology as a course integrated in a program, in a psychology program, both in MSc psychology as well as BA psychology. Similarly, we are also planning to introduce Indian management in BBA program and MBA program here in Chanakya University. There are some other universities, they are also working on this area, how to integrate the Indian knowledge. There's one question, is it possible successful implementation of IKS inside? I will take the questions later. I will answer all the questions. I hope that is fine. So integration of course in program is one way in which that can be done. Then integration of module in a course. So there are many programs where a course cannot be a part. As I said earlier, I had mentioned in Indian knowledge system, you will not have answer for all the questions. So there's also a possibility that Indian knowledge system, there is the possibility of adding a course in all the program is not, may not be possible. So sometimes what we may have to do, because the content is less, there are different reasons. I will give, maybe because of content is less, you can do one thing, you can add a module in a course. Or there is another thing where module can be added as a part of course. Every course, like management is an area where in most of the courses, management and psychology are the areas where in most of the courses you can have a module by itself. Course and program are different. I hope you understand. Program is BBA, BCom, MSc, MBA, etc. Course is paper. Like one paper in each, like leadership, paper on leadership, paper on operational management, supply chain management, etc. So there's a possibility that you have lots to give, lots to take from Indian knowledge system. So depending upon the courses, every course you can have a module on Indian knowledge system which explains how Indians used to think about that concept. So that's the another way of integration of module, integration of IKS in higher education. Another way is integration of concepts wherever relevant. So I have made a list of some modules which can be added. There's a third concept which I was mentioning. Fourth one, integration of module in course. Supply chain management in Arthashastra.
This is a module in course can be added. Concept of mind, body, and Atma. It's a small part, so it can be added as a module. It can also be a course by its own. So concept of mind, body, Atma can be a module for for any psychological course. So this is some way of integration. Then now is if you go more in depth, if you want to go more in depth, then integration of concepts wherever relevant, wherever you find that Indian knowledge can be a part of this. Even every module you can add Indian knowledge concept. For example, while teaching mathematics, if you are teaching Pythagoras theorem, then Bodhayana can be just as a make the concept interesting. You can bring Bodhayana's Shulba Sutra. In Shulba Sutra, Bodhayana speaks about this Pythagoras theorem. It's long before Pythagoras came up with this thought. Bodhayana had presented it in the Shulba Sutra, Bodhayana Shulba Sutra. Similarly, rope geometry can be discussed while discussing about geometry, like discussing about square or circle. The rope geometry can be discussed. Then in computer programming, the computer teachers can bring up Paninian algorithm, how Panini created the algorithm for construction of the words. Flowcharts can be shown based on Paninian rules. Many management thoughts can be brought in wherever it seems to be relevant. While speaking about leadership, different types of leadership. So different types of leadership, different types of management, different types of problem solving methods. So when we are discussing about problem solving, different types of problem solving methods can be brought whenever it seems to be relevant. Need not be that let us wait for a module or that thing will be taught in the course or that is a part of a foundational course. Need not be like that. It can be a part of daily discussion, because if it is a foundation course, as I said, it's the most difficult part to offer it as a foundation course. It is believed that this is not our core course, so students don't show interest. It's the most difficult part to convince the student, because students see the IKS faculty like this. This is the IKS faculty. He's not our core faculty. So what happens? Indian knowledge system is not digested. So to make it digested, to make it the part and parcel of our life, we have to either bring it as a concepts wherever relevant or make it a module of the course. So that's the most good thing to do. The first 5. Another possibility is offering minor in selected area of Indian knowledge systems. Major, they will be doing in management. The modern management theories which are there, everything they will be studying in core area. Then there will be another area of set of courses offered as minor. So that set of courses will have list of subjects which will be purely from Indian background. For example, the stream, under a stream you will have different courses. The stream can be for political student, the stream can be Indian political science, Indian chemistry for science students, Indian architecture for students of history, or students who are working for student of engineering students. So Indian architecture can be one. Indian mathematics for student of maths or computer. Because Indian mathematics has a lot to offer in way of easy calculations. So maybe if computer students study, they can come up with different types of programming maybe that might help in some programming. So Indian mathematics can be part of computer. Indian mathematics can be learned by the computer students. So it can be offered as a minor stream.
some areas can be offered as a minor stream. Then though this till this 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is compulsory foundational course, optional foundational course, integration of course in program, integration of module in course, integration of concepts wherever relevant, offering minor in selected area of Indian knowledge system. This is still PG, that's perfectly fine. So in higher education till PG, post graduation, this can be done. Now there's another area where integration is required, that is research. So as a part of integrated research or interdisciplinary research, Indian knowledge system can be brought in. Like whatever research is being done. Again, this, as I was mentioning earlier, integration of concepts, integration of module type thing can be done even in research. For example, if somebody is doing working on a research PhD thesis on any specific topic, that scholar can add a chapter related, which is connected to Indian knowledge, which is Indian knowledge, into his thesis. One possibility. Another possibility, wherever relevant knowledge is there, which is connected to some topic which he is working on, their Indian knowledge can be the part and parcel of that thesis, not a different chapter. Or the comparative study with Indian knowledge and modern knowledge can be done. Also, the analysis based on Indian knowledge, and maybe collaborative study can be done. Interdisciplinary study can also be done, where two disciplines, modern discipline and ancient discipline, come together and new knowledge generates out of it. So that's a part. So that can be a part of research. So see, to come up with these many courses which are mentioned above, minor, integration of relevant module in course, course in program, this plays a major role. The research, either it can be as a research paper or thesis. When this research is done, that research can be taken as a text or taken as a reading material for the above given courses or programs. For that, first lot of research need to be done. Sometimes research is done as an experiment on the students, so that's not a wrong way to do. But then for that, two experts should come together: Indian knowledge expert and the expert from the existing the present domain. They should come together. Collaborative teaching need to be done, and while before doing teaching, they should come together and sit, discuss, do the research, and then go and present to the student, and that will bring out a lot of interdisciplinary research, and that will help the student to understand the concept better. Final, applying Indian methods of research in whatever research we are doing. Instead of using Western methods, we can use Indian methods. There are various methods in India which are used for research. There are Tantra Yuktis. Maybe for that itself, one whole session will be required. So I'm not spending much time. There's a specific method which Indians have adopted before 18th century, before the modern system conquered our education. Till that time, there was a very beautiful, there was our own system of generating the knowledge, or generating the knowledge, or inventing some new things, or discovering some new things. There was a unique way of doing that. So instead of taking that in detail, there are Tantra Yuktis, there are Prashnottara methods and all. So that will take a lot of time. I don't want to spend much time here. So that's all from my side. So thank you for giving me this opportunity. I think I have not crossed the time limit which was given to me. There are a lot of things to explain because this Indian knowledge system, a lot of things I can share, but keeping the time limit in mind, I conclude here. Thank you very much. Thank you very much, sir.
I think we can take up questions now. I request all the participants to drop your questions in the Q&A box, or else you can also raise your hands and talk to Rajat sir directly. Sir, there is one question by Rajashekhar Shirvalkar. Is it possible for the successful implementation of IKS in secular India? It's indeed possible, but we should be very cautious while doing that, because now this is actually we are on a now the iron is very hot. We have to hit now. If you wait for 4 or 5 years, we don't know what will happen. Now the government is very what do you say? What word? Supportive. Government is very supportive to us, and it is actually encouraging a lot. So this is the time when we have to implement it. If we wait for long, let's see what others are doing, it will not happen. I think slowly, phased manner, what is widely accepted in the first phase, like that we can take it to the a logical, not end, in a logical way. Yeah. You're right. So there is one more. I don't know how much relevant it is to here. There may be some reference to glassmaking from ancient knowledge. As I said, Indian knowledge is very vast. My area of expertise is not chemistry. So as I have studied chemistry in Indian knowledge, I never found this aspect, glass making. Because while working for the book, we have read many books. So at that time, we didn't find anything related to glass. So few of them have raised their hands. I think I'll. There is a word called CIFA. Yes. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈನಾ ಮುಬಿನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹತ್ರ? ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? Yes, madam. Yes. Sir, my question is, how far Indian knowledge system is possible to implement in the education system like artificial intelligence era? Like? If so, like see, now artificial intelligence era is going on, and we are speaking about Indian knowledge system. Of course, we are good at, but how far it is possible to implement nowadays? See, as I said, maybe it may not be implemented in artificial intelligence, computer related areas, it might not be. But No, ethics, sir. Excuse me. yes. I am not speaking about particularly computer or something technology and all. In total, I am speaking because in everywhere Indian knowledge system is there, but when you come to the changes of modern education system, even when speak to NEP 2020, we have so many Indian knowledge system, education system also going to implement. And how far it is possible in the era of artificial intelligence? I am not clear with the question. Maybe I reframe this question like this, if Om Prakash sir permit me. Please, sir. ಏನಂದ್ರೆ world has changed a lot. Technology, artificial intelligence, what not, all that has come now. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರಬಹುದಾ, ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಒಂದು ಫೇಸ್. Another phase, can we use artificial intelligence or anything like that for even Indian knowledge system teaching, learning, anything like that? Yes, sir. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಗೌರಿ ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ,
ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರೀಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಮೆಟಲರ್ಜಿಯನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್, ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. We are Indians, this knowledge is ours, so whatever we are teaching is Indian. ಆ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, if we start somewhere now, down the line 15 to 20 years, we can definitely bring this Indian knowledge system into every walks of life or every sector with all required modernization, everything. So somewhere we have to start, Om Prakash sir. Let us do that. Yes sir, we need to initiate somewhere. Correct. So Indian question system is not something else. It's not some murti which is kept there. This we. Yes sir, ಈಗ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೋ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾರ್, ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ era. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Work is in progress. So as Gaurish sir said, it will take some time. So just within 3 years, I have seen the development of Indian knowledge system which is happening. It is a huge change which happened after 2021. 2020, I can say. We are expecting the good, sir. Good changes. There is a just for a discussion purpose, there is an interesting comment in the chat box. I think he is a computer science professor, maybe Rajendra Kumar. He is saying that IKS will change the knowledge system, what is presently available. Computer also IKS can be used. So that is his opinion. Just for discussion, where we have that kind of a block that we cannot use and all. But I think it is possible. Maybe some people are trying it at some corner. There is another question. Now many denounce Jyotish for it is scientific. I think in the beginning of your session only you talked about Jyotish Shastra, and it is not entirely IKS kind of. See, we have to understand what is Jyotisha first. Jyotisha is not only the Hasta Rekha Shastra. Jyotisha is a combination of 3 areas, which is usually missed out when we hear the word called Jyotisha. Jyotisha has Ganita, Hora, and Samhita. These 3 come together and become Jyotisha. Ganita, which deals with whole of the universe, Gola we say, and Ganita by itself, mathematics. That's also a Jyotisha. Samhita, Samhita is an encyclopedic thing, which deals with the geography, which deals with sky, space, which deals with many times the social systems. So that's the Samhita. That also comes under Jyotisha part. Then there is a part called Hora, where you have Muhurta and Phalita. So that's the only one part, Muhurta and Phalita, which depends upon Ganita and Samhita. So when we hear the word Jyotisha, you have to understand it's the combination of astronomy and astrology. And in ancient India, this astrology part is actually taken from Greek. It's not ours. We had only astronomy. When Greeks came here to India, they actually came up with that thought of astrology, and we developed it. That's a different thing. Our scholars developed it in many ways.
there was some part of astrology in our system also. That's Parashara Hora Shastra, which we call. But it got developed later on when Greeks came, they shared their knowledge, and their knowledge and our knowledge came together. Then it increased. Because Varaha Mihira, in his text, uses many Greek words. I think we need to have a detailed discussion on all this with the faculty or the larger education community to really understand. See, I think it is a very good outcome from your talk, that Jyotish Shastra, what it is, how scientific, and what is not is ours and how it became ours. Very interesting. Dr. Veeresh Rampur avaru kuda ee Sanskrit is very much suitable for computer programming anta avaru one comment madidare. There is a question, is it well, IKS is well documented ಮತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟು ಡಿಸಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. is IKS is documented, well documented, and it is shared, disseminated ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. All the knowledge of IKS is not documented. Some part of the knowledge is documented. Some are still in the process. I think there is an IKS division under Ministry of Education now. I think they are doing this work now, research and documentation of all related documents related to IKS, I believe. Even ICSS are also planning to come up with some projects. 13 projects they are planning, in which only documentation is focused. That is very much required to give us a support for people who would like to pursue it further, either in education or research. There is a question, sir, from Inamur Rahman Khan. Question is lengthy, I'll read it out. How we can overcome the teacher shortages and quality, funding, infrastructure, and greater emphasis on vocational training and practical skills in implementation of IKS. IKS, maybe skill required, vocational training is required, funding is required, we need quality faculty. So in all these limitations, how far it is possible to implement IKS in education? But I think that is his question. We have to slowly, gradually grow, because now in different institutions they are offering the PGs in IKS. The government of India, means UGC, also came up with the net in IKS. So maybe after 5 years we'll have some faculty. Yeah. Some institutions have started PGs in Indian knowledge system. And the scholars of MA Sanskrit, those who have expertise in MA Sanskrit, they can be the teachers. But let me make it clear, they are Sanskrit faculties. We have to, means the other discipline faculty have to teach IKS. If Sanskrit faculty teaches IKS, no Sara will not be there. Okay, I think a blended approach is also made. Yeah, it's very important. Language and the very subject discipline. Yes. I think we need to build a community of people who can do this. Yes. And also capacity building of faculty in university and college is very much required. I think very relevant question Rahman Khan has asked actually. And there is one. This Shriram College of Commerce, New Delhi, they actually did a workshop on Indian knowledge system for their faculty. Because they said that we don't want IKS faculty, we will teach by ourselves. Please give us training. And our team, Mahadevanji, myself, and a few other people, we actually trained them. It was online, but still we gave them some insights and they are teaching now. Initially, IKS as a subject is fine. I think when we gradually move on, or UG is fine, for PG and beyond, I think IKS not as a subject, IKS in every subject. Yes, maybe that should be our that roadmap, is what is required. Yeah. Rashekar Shilwarkar has given a suggestion. IKS will be implemented in phased manner, stage wise. It will be successful. That is his comment. I think good discussion we had today. There are many hands which are raised. I think they have put the question also on the chat box, so that I have asked here for your deliberations. I think already the time is 4:14, I believe. Our Karunakar sir is already there on time. So we will not take much questions, but only 2 questions. Is it not worth to make Sanskrit as compulsory language to learn and understand IKS is one question. IKS, okay, it is a knowledge, but outcome of IKS
whether it is linked to possibility of any employment is the question. One is Sanskrit compulsory language. Why can't we make it? Second one is whether IKS will give employment. So these two questions we will end the discussion. Second question I have already answered. Employment is because if it's a part of course, then employment is there. If it's a different course, employment may not be. And for the first question which was asked, that Sanskrit making, if something is made compulsory, it loses its Sara. Correct, sir. So interested people should learn Sanskrit, understand, then teach. Otherwise, we have other sources to do that. Very true. It is not only for Sanskrit. I think Anything. for anything for that matter. And that's what the NEP also proposes as one of the component as flexibility. So over to Dharani. Yes, sir. Thank you, sir, for taking up the questions. Firstly, yeah. Vinayak, sir, thank you so much. I think you spoke about everything where people have a lot of myths about what is IKS, and usually they connect that with Sanskrit language and they say, okay, only those who know Sanskrit, they can learn IKS. That kind of myth really exists among everyone for that matter. So you also said why IKS is important in institutions, how that can be, and various ways to integrate IKS into our higher education curriculum. Thank you very much, sir, for all the insights that you have given us. Thank you so much. Thank you, Vinayak, sir. Good discussion we had. Thank you. In association with Professor Mahadevan, IIMP has written a book on Indian knowledge system. I think that gives a very good perspective for any beginner. So definitely, it is a must-reading book. So with that, I thank Vinayak, sir. Namaste. Namaste. Welcome, Karunakar, sir. Namaste. May I leave? Is it okay? Yes, sir. Yeah, That would be fine, sir. Karunakar, sir, I am very sorry, because of health issue, I may have to leave. No problem, sir. I have read your book. It's a well written. Thank you very much, sir. Okay. Sir, namaste, Karunakar, sir. Namaste, namaste. Dharani. Sir, before getting into the session, do you want to give some information to the participants, sir? Okay. Gaurisha, sir. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ನಾಳೆನೂ ಇದೇ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲಿ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ನೀಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ events@SUDO.org ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ 3 ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 2 days ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ 3 days. Anyway, we said all the 6 days is mandatory, compulsory. I think interested participants, I can see that the number stable from yesterday to today. So that you're all allotted seat in Sikirodu. On request mail inne matte now seats anna kelavರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So that is very encouraging. But we have to maintain this even for today, tomorrow, and last 3 days physically which is happening. Adu very critical for certification and also for better learning through this FDP. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಓವರ್ ಟು ಧರಣಿ. Thank you very much, sir. Namaste, all of you. Now it is time for our second session on collaborate and collapse. And we have with us Dr. Karunakar Kotegar, sir. Namaste, sir. He is working as a professor and head in Department of Computer Application, Manipal Institute of Technology of Manipal
Academy of Higher Education, India. He finished his PhD in 2009 in the area of scalable video coding and postdoctoral fellowship at AIT Ireland on scalable video streaming over peer-to-peer networks. His research interest includes image or video processing and communication, scalable video coding, media-aware network elements, multi-view video coding, scalable video over peer-to-peer networks, error-resilient and concealment for scalable video, stereo vision, image, and video forensics. Dr. Kotegar has been associated with IAEST India since its inception in 2013 as a president of the advisory board and has served as the Deputy Director, International Collaborations at Manipal Academy of Higher Education for 5 years from 2013. He is a faculty advisor for IAESTE in Mahe and AIESEC in Mahe. A warm welcome to you, sir. Now the session is over to you. Three interesting facts about Karnakar, sir. One is he's deeply involved in NEP and its implementation at university level and also conducted many sessions on various topics, not only in Karnataka, even outside Karnataka, many states in India. Number two, he was the syndicate member of Mangalore University, governor nominee. Third one is he's the right person for the session because with all his experience in engineering, technology, education related aspects, he is now the director of international collaborations at Mahe. Sir, over to you. Namaste, thank you. Bari Santosha aitu madam, but ಸ್ವಲ್ಪ old CV ಯಾಕಂದ್ರೆ Okay, sir. Thank you. Sorry. Very sorry. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ BSc ಓದ್ದವನು, ಅದಾದ ನಂತರ MCA ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ BSc ಓದುವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 11th 12th ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರೇ. ಈಗ ನಾಡ್ದು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಗವರ್ನರ್ ನಾಮಿನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ್ದವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾದ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ವಲಿ ನನ್ನ CV ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು NEPಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 50 ರಿಂದ 60 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ NEP 2020 ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ಒಂದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ 66 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 66 ಪೇಜಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಅದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅವರ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರ ಏನು, ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೇನು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತಾನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾ, ಅಥವಾ ಈ ಮೂರರ ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರೀಶ್ ಜಿ, ನಾನು ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅವಕಾಶಗಳೇನು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಔಟ್ಲೈನ್, ಈ ವೆಬಿನಾರಿನ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು 35-40 ನಿಮಿಷ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಅದು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ವೇ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಶಬ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್. This may involve partnering with other institutions to offer joint program or a degree program, joint degree program, sharing the resources and expertise, and finding the other way to pool their strength and resources. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ನವರಂದು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ NEP ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯಾವ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಪಟ್ಟು ಡಿಮಾಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವನು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರಿಣಿತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೊಮೇನಿನ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ on the other hand can result in a collapse of individual institution or even the entire higher education system. This could manifest in declining enrollment, funding and ultimately closure of the individual institution. ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕುರುಡರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಜನ ಕುರುಡರಿಗೆ ಆನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಸೊಂಡಲ್ ಮುಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಹಾವಿನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ಇದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಾಲದ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೋಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಈ 3 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾರ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರುತ್. ನನ್ನದೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನೇ 100% ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ 3 ಕುರುಡರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ 3 ಕುರುಡರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕುರುಡರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆನೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಈಸ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ 6 ಮತ್ತೆ 9 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ M ಮತ್ತೆ W ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಬರುವಂತ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ ಬರ್ಲಿ, ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಬ್ರದೊಬ್ರು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನೇ ನೋಡಿ ನೀವು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ತಜ್ಞರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ MPP ಕೋರ್ಸಿಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು, ಮಣಿಪಾಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ ನಿಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ನೀವು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು, ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, IIT ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನವರು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನವ್ರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಏನು? ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು, ಅವನು ಬರೀ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪಾಠ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅನ್ಕವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂತು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಮಾರಲ್ಲು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅವನು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಗಂಟೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ.
ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಉತ್ತರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಓದಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ನವರು, ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು, ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯೋದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ನಾಲೆಜ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಜಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಹುದೇನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ABCD ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಭಾಷೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಈ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವಾ, ಆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಇದೊಂದು ಜಾರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನೋವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅವನೊಂದು ಇನೋವೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡೋನಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಈಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಫಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು
go ahead with collaboration. So these are all various advantages or benefits of collaboration. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಗೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಇಗೋ ಕೀಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ನ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಗರ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನದೇ ದೊಡ್ಡದು, ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಆಗ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಗೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಚಾಲೆಂಜೇ ಇದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ತೊಡಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನು ಓದುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಮೋರ್ ಎಥಿಕಲ್, ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, you can solve the problem. So different institutional culture is the major problem. ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಡಕಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್. ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜೇ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗೂ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟೇ. ಇಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆ 2 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ನವರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಒಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್. ಕೊನೆಯದು ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಒಂದು ಲಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ
ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ 77 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ. ಆ ದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್, you can't collaborate. So reduce the resistance to change. It helps you to collaborate. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೊಲಾಬರೇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪ್ಪಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ that everyone brings something unique to the table. That diversity of thought is the strength. ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವಿಬ್ರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಾವು ಇದ್ದೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ತಾರ ನಾನು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. And listen actively to other ideas and perspective. Ask questions to clarify for any confusion or uncertainty. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ನಮಗದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ನೀನು ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೀವು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ 3 ಜನ ಅಥವಾ 4 ಜನ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ನೀವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಸೀಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಫೀಲ್ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಕ್ ಔಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ with people from other domain, whether that is through interdisciplinary research project, cross-functional teamwork, or a joint teaching initiatives. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ NEP 2020 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ಸರಿಯಾ, ಅದು ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ನಾಳೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಮರ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಟೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಕೊಲಾಬರೇಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೆಮ್,
This can help you work more effectively together and create a supportive environment for collaboration. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ನಾಳೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ನೀನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ವಿನಃ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರಿಕಲಂ. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರಿಕಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎರಡನೇದು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲೇನೋ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಏನೋ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅವನ ಡೊಮೇನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ FDP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಏನೇನು ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು FDP ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ FDP ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಬರೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಗ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿದೆಯೋ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವೊಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋ ಅದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗದೇನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. ಈ ಆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಾಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟುಡೇ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಬ್. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಪರ್ NEP 2020 requires collaboration, innovation and a commitment to provide student with a well-rounded and practical education that meets the need of modern job market. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಅವರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನೋವೇಷನ್ಗೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಔಟ್ಕಮ್ that would be impossible to attain alone. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಒಟ್ಟಾದಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್
recognize the value of diverse perspective, and work towards shared goals. ನಂದೊಬ್ಬಂದೇ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, we can choose to collaborate and thrive, or choose to operate in isolation and risk the collapse. The choice is ours to make. ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಸೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಹೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಹೆ ಕೊಲಾಬರೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಿಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, and collaboration is the way forward. Thank you very much for patient listening. And to conduct this particular entire 1 week FDP, CMDR, Gulbarga University collaborated with CES. One is university, one is research center, and ours is research and capacity building center. And we connected with several institutions like Manipal University. I think you have brought out very well. So now collaboration ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Dharani, we can take sir. the questions. Yes, First sir. questions chat box ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Won't you think that semester system of teaching learning for basic science or arts or commerce course is not suitable? ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗೌರೀಶ್ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಯರ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಲಾಬ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. NEP ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡುವ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವ, ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಹರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಕ್ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು. ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ನಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಂದೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ಲಾಗ್ಔಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ, ನಾವೊಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವೋ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವೋ, ಅದರಿಂದ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗದೇನೆ ನಾವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿರುವಂತದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಂದು ಮುಗೀತು. 20-25 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್. ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು? ವರ್ಷಿಡೀ ಓದ್ತಾರ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಓದೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿವಸ, 1 ತಿಂಗಳು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬುಕ್ಲೆಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆನ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನೇ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಬರೆದು 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬದಲು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಲ್ಲೋ, ಅವ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕಲ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನೂ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಯಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಎರಡರ ಬದಲು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 8 ದಿವಸನೋ 10 ದಿವಸನೋ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದ್ರದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದವರು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 100% ಫೇಲ್. ಇದು ನಮ್ದು ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾಳೆನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 years ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. 2040ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 15 ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ, 4 ವರ್ಷದ ಅವನ ಡಿಗ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 19 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನದ ಉತ್ತರ ಅದು. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಅವನು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗಿರೋದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ನಿಮ್ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿಡ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಇಫ್ ಎಸ್, ಹೌ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನೇ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ B.Ed ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು B.Ed ಅನ್ನ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು 4 ವರ್ಷದ B.Ed ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ 4 ವರ್ಷದ B.Ed ಅನ್ನ ಓದುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೋ, ಮ್ಯಾಥ್ಸೋ, ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೋ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಜರು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ. ಒಂದು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು B.Ed ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೀ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾಡ್ದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಷನ್ ಆದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್.
But I have a particular question on behalf of all the participants. ಈಗ ಒಂದು institution level collaboration, maybe some of the institutions are collaborated with research institution, ಇಲ್ಲ ಅವರು collaboration ಒಂದು industry collaboration ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ there are many such institution collaboration. ಅದು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ನ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನಗೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, where I have also worked in that way, whether within the institution or with other colleges or in other places, industry ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, so is it really worth to have that kind of collaboration? If yes, which are the ways are available? Faculty ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅವನ 1000 ಜನರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ವಿಷಯವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು 1 ದಿವಸದ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಕಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಪವಿತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಡೊಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಇಂಥ ಪಾಠ ಇಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ 10-15 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರೀಶಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಗೌರೀಶ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೌರೀಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಥ ಡೊಮೇನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಡೊಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ, ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನೊಬ್ಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾ ಮರೆ ಚಾ ಕುಡಿವ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಲ್ಲ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾತುಗಳು, ಆಡ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗೋದೇ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತೋ, ಯು ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಈಗ ಚಾಟ್ GPT ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ GPT ಈಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಚಾಟ್ GPT ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ GPT ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದವ್ರು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗಿಸೋರಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, ಚಾಟ್ GPT ಹಾಕೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು 25-30 ಗಂಟೆ ಪಾಠ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ನವನು ಸೈನ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ, ಬಟ್ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾನೀಗ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ತರಗತಿಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ ಇವ್ರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು. 1-2 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ಮೇ ಬೇರೆ. ಫಸ್ಟ್ 1-2 ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿವನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಮೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಐ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿತ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದು 5-5 ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಂದೇ ಸರಿ, ನಂದೇ ಸರಿ, ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇತಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಅದರ ಔಟ್ಕಮೇ ಬೇರೆ. 5-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಐಡಿಯಾ. ಅನ್ಲೈಕ್ us, we are prejudiced with our own thinking and mindset. So ಇಷ್ಟು collaborations and collabs ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, and why it is also you have talked about, but finally there is a question. Ramakrishna Reddy professor ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, now if the last part of our discussion, if such collaborations are accepted by NAC? Absolutely ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. NAC ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. NAC ಬಂದವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು NAC ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, NAC ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ NAC ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಡೇಟಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀವು 100% ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನೋ ಶುರು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% it will have a positive impact on NAC. I think it is my experience also earlier when I was coordinator for IKS. Yes, such small initiatives were appreciated by the peer team members. Yes. My last question. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆದರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್? ನಾನು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಬಹುದೇನೋ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ.
ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನೇನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಲ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 85% ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 40% ಇದ್ದವನಿಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, 95 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡವನಿಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 40% ಸಿಕ್ಕಿದವನು ಡಿಗ್ರಿಗೂ 90% ಸಿಕ್ಕಿದವನು ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, he should understand what is happening in the journalism ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಡಿಬೇಟ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ತರ್ಕವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆನೇ, ವಿಧಾನಸಭೆನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he is trying to understand the political scenario and he is participating in the debate. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲಿತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದ್ದು, ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನೇ ತೋರಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್, ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಬಜೆಟ್, ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಬಜೆಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನಿದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಓಬಿರಾಯನ್ ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 70% 80% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುಳುಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದೇಶನೂ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೋಲ್. ಅದರಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದು 100%. You had given a different perspective to look, how to look at industry. What is that industry for each of the discipline? I think that's a very important.
Political science teacher ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ all political theories with a session he can make session present ಮಾಡ್ತಾ he can have a discussion with students to teach. I think that is also a good perspective. Budget analysis, it is not only finance, it is not only economics, it is not only commerce. There is a political angle, there is a sociology angle. So I think these perspectives, how we can bring it to the classroom is more important. I think collaboration can bring all such things to the classroom. Commerce, arts, collaboration can bring the various perspectives for the respective subjects or courses. So adike Dr. Ashik ಅವರು add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿರ್ಲೇಕರ್. So even IKS, the previous topic. So collaboration is a good example for such collaboration which is required. So with that, IKS ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. IKS ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು IKS ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 25-30 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ IKS ಅಂತ. IKS ಯಾಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ IKS ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರೆ IKS itself becomes a source for our future research. IKS itself will generate a future jobs. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. IKS ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. IKS ಭೂತಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. ದ ಹೋಲ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. So that is what I will say, and thank you very much for the opportunity. That is another dimension that you are giving. Course, ನಾವು IKS ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಬ್, ಫಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್. So I think that will definitely make people to attract towards IKS and do further work, student level and faculty. ಆ ಕ್ಲಬ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು IKS ಒಂದು ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು with all subjects ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಧರಣಿ ಮೇಡಮ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ದಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಧರಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಟೆಂಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ FDP ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಈಗ ನೀವು ಇನಾನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡಿ ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ FDP ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಂಬರು ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಇನಾಮಿಸ್ ಅಟೆಂಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಧರಣಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓವರ್ ಟು ಧರಣಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರೀಶ ಸರ್. ಕರುಣಾಕರ್ ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಗೌರೀಶ ಸರ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಿದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಬ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ದ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಗೇವ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ people can take it forward and what they can give to the students. Everyone has potential, but ಆ potential ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದು ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, 101 ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಏನ್ ಇಂಥ ಐಡಿಯಾನಾ ಇದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಓನಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು
ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you so much for accepting our invitation for this session. Thank you. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, sir. Yes. Thank you. Yeah. All participants, please check for our emails. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. Some of the important instruction and also for physical sessions. Please look at your inbox for further information. So I thank all the representatives of CMDR and Yes. Gulbarga University and CES for attending this session and supporting to for all things that is happening. It is because of all the support that we are getting from all the three institutions. So I thank and also look forward to meet all of you, all the participants, tomorrow at 2:45. Next 2 important sessions are there. So Karnakar sir, namaste. Thank you. Yes, Thank you. Thank you.